you're just in time for NTV Weekend Edition on the eve of the senatorial by-election in Migori and startling revelations in the Monica Kimani murder probe. Parents of Joseph Irungu, the main suspect, speak exclusively to NTV. We also have wall-to-wall coverage in Migori. Bernardo Juang is joining us from Awendo. Okukusa is in Uriri and Seth Olale is in Migori Center, all in the great county of Migori, where IBC officials say they're ready for the more than 300,000 residents in 8 constituency who head to the polls tomorrow. We will catch up with them shortly. Also tonight, another NTV special, Troubled Waters. But first, our top stories. Tonight, contradictions, discrepancies and startling revelations in the Monica Kimani murder probe. Na akatuambia hakuingia huko. Kwa hiyo compound akatuambia hakuingia. Mambo siku hizi ni ya kompyuta. Ukilipa kitu inaonyesha na ulilipa. Kwa hivyo wale wanasema hakuweza kuwa hakutibiwa Kijabi, hao wanasema uongo mtupu, wakitaka kudhibitisha waende Kijabi. Joseph Irungu's parents punch holes in the police investigation narrative, placing Joey at the murder scene. Hata mimi inanishangaza. DNA inatoka wapi na yake haijashukuriwa? So who is fooling who and why? Tonight, Joey's parents speak exclusively to NTV. Also tonight, shot with arrows and beheaded. Na tunashindwa. Hii maneno wanaenda kufanyia na vichwa ya watu. Wanaenda kufanyia nini? One person killed as clashes erupt in Mauche Ward in Joro. Plus, the referendum politics. Hatuwezi kuwapa nafasi ya kuwagawanya wa Kenya kupitia kwa mambo ya referendum. Ikiwa tunataka tusikizane ni nini kinatukumba, basi sisi wote tuketi kwa meza na tujadiliane. Leaders call for a ceasefire as the referendum debate gathers momentum. Also tonight, we tell you why River Sagana's flow is dwindling. NTV's special Troubled Waters on endangered water sources airs tonight. NTV Tonight with Trevor Ombija and Zainab Ismail. All right, like we mentioned earlier on, it's the eve of the by-elections in Migori and we have wall-to-wall coverage there, right? Indeed, we have Bernardo Juang who is joining us from Awendo. We also have Okukusa who is in Uriri and Seth Olale in Migori town, all in that great county of Migori where IBC officials say they are ready for the more than 300,000 residents in 8 constituency who will be heading to the polls tomorrow, and we'll be able to catch up with them shortly. But first, let's take a look in our top story tonight. Absolutely. Parents of Joseph Irungu, the main suspect in the Monica Kimani murder case, say that the police narrative of what happened in the run-up to Monica's death and after the tragedy may not be accurate after all. Joseph's parents say recent announcements that Joey's DNA had placed him at the crime scene were misleading, as samples had not been taken from the suspect at the time of announcement. Well, they also narrate a different version of events about the night of the murder and the gunshot injury suffered by their son. They spoke to NTV Investigations editor Dennis Okari. Here now are the excerpts from those conversations. Due to the sensitive nature of this case, the family of Joey Irungu has requested anonymity, but the father is willing to speak to us on condition that we cover his face. Asante sana mzee kwa kutupatia nafasi. Asante. Kijana wako ambaye ni kitinda mimba kwa takriban sasa wiki 2 amekuwa akigonga vichwa vya habari. Sura yake tunaiona, tumepata habari nyingi kumhusu, lakini familia kufikia mpaka sasa haijaweza kuzungumza. Kwa nini umechukua muda huu wote na mshoe kukubali kuzungumza na sisi? Jambo la kwanza ni vile tuliona hiyo mambo kwa TV. Sisi hatukuwa tunaijua, hatukuwa tunatarajia mambo kama yale. Kwa hivyo ilitushika na mshangao mkubwa, na kama familia tukawa na wasiwasi, tukashindwa tufanye nini. Ndiposa hatukukuwa na nguvu ya kuweza kuongea. Kulingana sasa mambo tumeona hii mambo imekuja, lazima tuikubali imekuja. Sasa ndio tupambane naye vile ilivyo, kwa sababu hatukutarajia mambo kama yale. Kijana wako siku yako ya mwisho kumuona ilikuwa nini? Tulikuwa naye last week Kijabi. Alinipigia simu ya kwamba ako hospitalini Kijabi. Kwa hivyo ikawa ni lazima tuende na mama tukamuone ili tujue ni nini
kilitendeka. Na wakati tulienda akatuambia alilazwa siku ya Jumapili iliyopita, na sasa tulifika huko tukamkuta, akatueleza mambo vile alienda na akatibiwa na akawa discharged siku ya last Monday. Kwa hivyo alilala hospitali Kijabi? Alilala hospitali Kijabi siku moja na akawa discharged kwa sababu zile picha ambayo alitakana kupigwa madaktari walisema ni mzuri ipigwe MP Shah Hospital. Kwa hivyo ilibidi awe discharged ili tuende tufanye mpango vile ataenda MP Shah Hospital ya apigwe hizo picha. Na wakati yule ako Kijabi alikuwa peke yake? Wakati yule Kijabi alikuwa peke yake. Hakuna mtu alimzindikisha mpaka hospitalini kutoka Nairobi? Nafikiri kuna mtu, kwa sababu hangeweza kuendesha gari kwa sababu ya ile mkono ilipigwa risasi, kwa hivyo alibebwa. Kuna mtu alimbeba na wakati alifanywa discharge aliweza kumrudisha Nairobi. Lakini hakukueleza ni nani ama ukuweza kufahamu ni nani? Alinieleza ni rafiki yake. Okay. Na wakati yule ambapo alipigia simu akwambia anakuja Kijabe na mkazungumza naye, alikueleza ni kipi kilifanyika? Aliniambia alipigwa risasi na hakujua wale watu walimpiga risasi, na wakati alipigwa risasi siku ya usiku wa kuamkia Ijumaa, kwa hivyo alipelekwa hospitali pahali ilikuwa karibu na hakupewa matibabu ya kutosha, ndiposa aliweza kutafuta matibabu zaidi hospitalini Kijabi. Tukirudi nyuma kidogo, kijana wako inasemekana kwamba alikuwa akifanya kazi Dubai, amefanya kazi Afghanistan, na kuna mambo mengi ambayo yamesemwa kumhusu. Wewe unamuelewa kivipi kabla tujaingia katika yale mambo ambayo yalitendeka? Pahali najua amefanya kazi ni Dubai. Sasa huko kwingine sina habari, hata mimi niliona kwa TV, lakini mimi aliniambia anafanya kazi Dubai. Alikueleza alikuwa akifanya kazi gani? Aliniambia anafanya kazi ya security huko Dubai. Na kabla kwenda Dubai alikuwa anafanya kazi gani? Kabla hajaenda Dubai, wakati alimaliza shule ya Form 4, aliweza kwenda katika Kenya Polytechnic akasomea kazi ya hotel industry. Lakini wakati alimaliza, kuhusiana na vile kazi si rahisi kupatikana hapa Kenya, aliweza kupata njia ya kuweza kwenda Dubai, na wakati alienda huko ndio akaweza kupata nafasi ya kusomea security, kazi ya security, na akaajiriwa kazi huko. Akiwa kule Dubai, mlikuwa mnazungumza kwenye simu? Tunazungumza kwenye simu. Ananiambia kwa sababu sasa pahali labda ile kazi anapata haina pesa, kwa hivyo aliweza kutafuta pahali ataweza pata pesa. Kwa sababu kwenda huko nje ilikuwa ili aweze kujimudu kimaisha na aweze kujisaidia. Kwa hivyo mambo ya kwenda Afghanistan huyajui wewe? Mambo ya Afghanistan sijui, najua ameenda Dubai, lakini huko kwingine mimi sina habari. Na alikuwa Dubai kwa muda gani? I can't remember well, lakini amekaa. Na wakati ambapo amekuja Kenya, alikueleza kile kilimleta Kenya na ni kazi gani alikuwa akifanya baada ya kutoka Dubai? Unajua hapo bereni alikuwa akienda akimaliza miezi 3 anakuja, akimaliza mwezi 2 anakuja kidogo alafu anarudi. Lakini sasa wakati kulikuwa na campaign, aliniambia kuna ile kampuni anafanyia kazi imepewa contract hapa Kenya kwa kupea security some people. Waheshimiwa. Okay. Kwa hivyo akawa anawashughulikia. Na saa nyingine anakuja nyumbani tena anarudi. Kuna wale ambao ni marafiki wake kutoka hapo wanasema kwamba alikuwa ni mcha Mungu, alikuwa anapenda kwenda kanisani. Ulimlea katika kanisa? Hiyo ni kweli kwa sababu hata mimi ni mtu ya kanisa. Kwa hivyo hata wale wengine wote sio yeye peke yake, wamelelewa kanisani, wamefundishwa maadili ya kanisa, na alikuwa hapa alikuwa anaifuata kamili kwa sababu kanisani alikuwa ni mwanakwaya, na kwa hivyo katika kanisa yetu wanakwaya wanaenda kwa kanisa kabla kama mara 3 kwa wiki. Kwa hivyo ni lazima mtu anaenda lihaso ya kuiba, lihaso ya music. Kwa hivyo tulimlelea kanisani na alikuwa mtu ya kanisa. Na akiwa Nairobi alikwambia alikuwa anaishi wapi? Mara ya mwisho tu ndiye aliniambia amehamia Lang'ata. The last few months kaniambia amehamia Lang'ata. Lakini kabla ya kuhamia Lang'ata? Kabla kuhamia Lang'ata siwezi kubuka ile majina alikuwa ananiambia. Kuna wakati ambapo kijana wako alimchumbia mtangazaji Jackie Maribe.
wewe kama babake na akiwa kitinda mimba aliweza kueleza kwamba ana hiyo mipango ya kumchumbia Jackie Maribe? Uliwahi kumjua Jackie Maribe? Aliweza kuniambia, halafu baadaye tukaongea naye kwa simu, lakini hatujawahi kuongea naye uso kwa uso kwa sababu na mimi siendagi Nairobi sana. Na wakati kijana alikuwa anakuja saa nyingine wakati wamekuja kasi Nakuru na anarudi. Kwa hivyo aliniambia ana hiyo mpango na wakumchumbia na nikasema waendelee. Ukampatia baraka zangu? Nikampatia baraka zangu kwa sababu mimi kama mzazi siwezi chagulia kijana yangu mke. Kwa hivyo nilimwambia, wewe ndio utakaa na mke wako, maisha ni yako, kwa hivyo ni lazima uangalie kama yale mambo ako na values ile inatakikana kwa to be a housewife, na akaniambia ako nazo. Kwa hivyo they had my blessing. Okay. Na aliweza pengine kueleza mipango yake ya kumleta Maribe nyumbani mumjue ama mkutane? Kulikuwa na hiyo mipango, lakini sasa hii mambo imetokea kabla hiyo mipango haijakamilika. Tukirudi nyuma kidogo, pale alipokueleza kwamba alikuwa amepata kazi, contract na kampuni yako anafanya kazi ya kuwalinda wanasiasa wakati wa campaign, baada ya siasa kukamilika, kura zimepigwa, uliweza kufahamu ni kazi gani alikuwa akifanya? Sasa mimi aliniambia ni hiyo bado ako na mpango wa kurudi Dubai. Hata saa nyingine alikuwa anarudi na anakuja hapa. Kwa hivyo alikuwa na mipango ya kusema kazi ya kule ni ngumu sana, kwa hivyo alikuwa na matarajio ya kufungua kampuni yake. Na akiwa Nairobi unasema kwamba alikueleza kwamba anahamia Lang'ata. Alikwambia anahama kukaa na Maribe? Aliniambia. Aliniambia anahama wakae pamoja ndio watengeneze mipango yao. Wakati ambapo alitoka Kijabe, tena tukirudi nyuma, amepigwa risasi. Mara yako ya kwanza kabisa kusikia jina lake limetajwa kama wale ambao ni watashikwa na kushtakiwa na polisi kwa mauaji ya Monica Kimani, hiyo habari uliipata vipi wewe? Mimi hiyo habari nilipigiwa simu na mama yake. Mimi nilikuwa kazini na sikukuwa pahali iko TV. Kwa hivyo mama yake akaniambia ati amepigiwa simu, yani kijana ameshikwa na amepelekwa Kilimani Police Station. Sasa vile simu yake ilikuwa haishikwi, ukipiga ilikuwa ni kama imefungwa, kwa hivyo hatukuweza kuwasiliana. Mimi nikaendelea kuona hiyo mambo kwa TV, nikaendelea kuona kwa gazeti, mpaka wakati nilienda Nairobi mimi mwenyewe. Nikampata akiwa katika Muthaiga Police Station. Sasa ndiye akaniambia vile mambo ilienda. Basi mambo tukaendelea sasa kujua vile ataweza kutibiwa. Na wakati wakati alipelekwa kotini, tuliambiwa amepewa ruhusa ili aweze kupelekwa hospitali. Na wakati tulienda kwa wale officers walikuwa wanamshika ama wale walikuwa wanahusiana na yeye, siku ya Thursday last week ndio tuliweza kupata nafasi, wakakuja tukampeleka MP Shah Hospital, na hapo sasa ndio akaweza kupigwa picha ili matibabu yanze. Lakini matibabu imekuwa duni sana, kwa sababu wakati tulirudi kule police station kupata nafasi ya matibabu imekuwa ngumu sana. Tukijaribu ofisa kuambia tumpeleke hospitali, wanafanya delaying tactics. On Monday, last Monday tulienda, wakakubali tukaenda Nairobi West. Hata huko kwa sababu tulikuwa na picha yako pigwa picha, lakini wakati waliona the state of his hand, wakasema awe referred Kenyatta National Hospital, na akaandika, ule daktari alimuona akaandika referral letter ili tumpeleke Kenyatta, na hiyo barua ikakuwa handed over to the officers wale walikuwa wana murida, wakatuambia wanapeleka ofisi ili waweze kufanya arrangement yake kwenda Kenyatta, na up to today hajawahi kwenda hospitali. Sasa tunashindwa kwa nini mkono itaoza, mkono ikikwisha ama hata yeye ataweza kufa kwa sel. Tunashindwa what is wrong. Wewe kama babake ukisoma hizi habari na ukisikiza ushahidi wote ambao unajitokeza, tukishikanisha na mambo ya DNA, unahisi vipi? Unadhani kijana wako alimuua Monica Kimani? Mimi kulingana na vile nimeona ushahidi, nimeona magazeti na TV na vile nimesikiza yeye,
yeye ananiambia yeye hakuhusika na jambo liwao lolote kuhusiana na kifo ya Monica, kwa sababu kutokana na maadili yetu sisi kama Wakristo hakuna damu yoyote, hatungependa damu ya mtu yoyote imwagike bure. Mzee, pale awali umetueleza kwamba alikupigia simu kwamba yuko Kijabe hospitalini, na unasema ulikutana naye mkiwa kambani mamake na akakuwa discharged siku moja baadaye, lakini kulingana na zile ripoti ambazo tunazipata ni kuwa walirudishwa kwa sababu hawakuwa na OB namba kutoka Nairobi. Hayo nasema ni uongo mtupu, kwa sababu alilazwa hospitali na mimi nikamkuta huko, na mimi ndio nilimbebea hizo discharge sheet, tukienda kwa hospitali, tukienda kwa pharmacy na tukalipa bill ile ilikuwa okade for that one day. Kwa hivyo hakukuwa na tatusi yoyote ya kama ya OB or whatever, kwa sababu amekuwa admitted Kijabi na akapewa madawa. Na hata if anybody, kama mtu yoyote angeweza kwenda kudhibitisha, mambo siku hizi ni ya kompyuta. Hakuna pahali utaweza jifisha. Ukilipa kitu inaonyesha na ulilipa. Kwa hivyo wale wanasema hakuweza kuwa hakutibiwa Kijabi, hao wanasema uongo mtupu. Wakitaka kudhibitisha waende Kijabi, wataelezwa mambo vile ilikuwa. Kwa hivyo aliadmitiwa na akatibiwa. Kufikia sasa ripoti zinasema kwamba alitaka kujiua. Wewe unakubaliana na hizo ripoti? Kulingana na pahali hiyo kinonda iko, mtu kama anataka kujiua na mtu ambaye amefundishwa bunduki, mkono sio pahali ya kujipiga. Ukitaka kujiua, kama wewe ni mtu umefundishwa kiaskari, ni sehemu mingi sana zile za kuua wewe haraka. Kwa hivyo hiyo sidhani hiyo alikuwa anataka kujiua. Simu zake za mwisho inasemekana kuwa alimpigia Monica Kimani. Aliwahi kukueleza kwamba kuna msichana ambaye anamfahamu kwa hilo jina? Uliwahi kusikia habari zake pengine? Mimi hapo mbeleni kabla ya hii kisa hajawahi kuniambia. Lakini sasa wakati hii kisa ilitokea, ndio aliniambia kuna mtu alimpigia simu, na kwa sababu alikuwa na simu nyingine hakuchukua, na baadaye akaweza kumpigia. Sasa ndiye akajua ni Monica. Na wakaongea wakamaliza. Lakini alikwambia walikuwa wanajuana? Walisoma na yeye. Niambia walisoma na yeye, lakini wamekaa kwa muda mrefu bila kuonana. Alafu wakaweza kuonana, wakajuana. Alafu walikuwa wanaongea hata kwa Instagram, wanashati kwa simu. Kwa hivyo mimi nilijua hayo kwa wakati mambo imetokea. Kesi yake inaenda kusikizwa sasa, na koti ikiamua kwamba na mpate kwamba kuna shtaka la kumuua Monica Kimani, utalichukulia swala hilo vipi? Lazima ionekane kabisa ni yeye, si kuzingiziwa. Kwa sababu katika mambo yale nayasikia na yasoma, ni kama mambo mingi ile haionyeshi ukweli, hairidhishi na ukweli. Kwa hivyo ningeomba wale wanayefanya uchunguzi wafanye uchunguzi wa kina, wasiwe na haraka, wasisingizie mtu. Kufikia sasa mzee, wamesema kwamba DNA zinaonyesha kwamba alikuwa katika ile nyumba, gari pia wamechukua fingerprints na inaonyesha kwamba ilikuwa ni yeye. Hujaridhishwa mpaka sasa hivi? Hata mimi inanishangaza. DNA inatoka wapi na yake haijashukuriwa? Jana magazeti yalikuwa yamesema 99.9% inaonyesha ni yeye. Na lisha hakuwa ameshukuriwa DNA yake. Hakuna vitu vilikuwa vimeshukuriwa kutoka kwake ikapimwa. Na sasa tungependa sisi kama familia ipimwe, hata sisi tupewe nafasi ya familia tuwe na daktari wetu. Ili kwa sababu hapa ni kesi, isiwe tu ni kesi ya pande moja. Ili wakati wanachukua damu na sisi tunachukua, wakati wanachukua mate na sisi tunachukua, ili ipimwe ionekane kama ni kweli. Kwa sababu sasa kama tutaamini tu wale wana investigate, kwa hivyo kukiwa na shida wamwekelee, si itakuwa hivyo. All right, and now that was the version of Joseph Irungu's father talking about the ongoing murder case of slain Monica Kimani. And we're seeing a number of reactions from you on our social platform and social media. Trevor Ombija is right there. Just bring us to speed in regards to what you're saying. Trevor, what do we have?
Absolutely, Zainab, like you just mentioned, there's a lot of feedback coming through, but it's a rather sensitive matter. So I was just sifting through them very keenly, and I'll just read maybe two here. KJ Mpoa says, I'm so touched. Joseph Irungu's father is in pain. His voice speaks volume. The parents' pain. Let's live clean lives so that parents won't find it hard explaining who we are. And then we also have Tevin Chris, who says there is more to the story than what we are hearing at first. At the end of the day, we just hope that justice will prevail. Now, that was a version of Joseph Irungu's father. The mother also spoke to NTV's Dennis Okari. Here's what she had to say. Siku ya kwanza alitupigia simu, kulikuwa una Sunday. Akatuelezea ako kwa hospitali. Mimi mwenyewe ndiye alinielezea ako kwa hospitali, na akanielezea upigie baba umwambie niko kwa hospitali. Nikamuuliza kwa hospitali unafanya nini? Akanielezea nimeshutiwa. Ikanifanya nika break down, nikashindwa sasa ameshutiwa ako ama hayuko. Nikamuuliza ulikuwa unakuja nyumbani ndio ukashutiwa ama uko wapi? Akanielezea hapana, nimeshutiwa Nairobi. Wakati akikupigia ako wapi? Aliniambia kwa Kijabe Hospital. Akanielezea mnaweza kuja kuniangalia saizi, tukamwambia hatuwezi kuja saizi sababu gari yetu haiwezi kumiki kufika baka Kijabe na hatuna pesa ya kukodesha gari ya kukuja Kijabe. Ilikuwa kama saa ngapi hivi? Ilikuwa saa 1:30. Nilikuwa kwa mkutano ya wamama. Wakati asubuhi iliingia tulilala na hofu sababu tujui kama bunduki si kitu mzuri, unaweza kuta mtu ameondoka. Tukaenda baka Kijabe, tukampata kwa kitanda. Kuna room zenye zilikuwa ni kama ziko private, ziko na mlango, lakini nilifungua hizo room zote nikampata kwa room yenye iko open lakini imejaa ni ya wanaume tupo. Akanilitia story, akanielezea venye alishutiwa. Akaniambia kuna mtu alikuwa amemuita kwa hoteli waongee, na wakaenda wakaongea, alafu akaenda akachukua jaki. Sikumbuki kama ni kazini ama ni wapi alimchukua, lakini wakati walikuwa wanakuja nyumbani ananiambia kuna pikipiki ilikuwa iko nyuma akisro inasro. Aka notice kuna pikipiki inasro akisro anasro, zingine zinapita inabaki. Sasa venye walikaribia akafikiria aingize jaki arudi atoke angalie hao ni watu gani wenye walikuwa nawafuata. Akafikisha jaki na akamwambia wacha nitoke niangalie hao watu. Kutoka akawakuta wako nje ya gate. Sasa sikujua distance ya kutoka kwake na kwa gate ni umbali gani. Sasa akanielezea ndio alifungua mlango akatoka, akawaambia ni nini mnafanya hapa? Akamshoot. Na yeye akaniambia akishutua alishika gun. Already moja imeingia, akashika gun akangangana nayo, alikuwa akitaka kumnyang'anya lakini ni kama ilijamu. Wakangangana wakaanguka chini. Lakini mkono moja nilikuta mkono moja high function ifanye kazi. Akanielezea walikanyanga hiyo mkono na damu ilikuwa inatoka sana. Kwa hivyo akaona pretend yeye ni kama amekufa ndio waondoke. Sasa wakati akiwa hapo amelala akasikia pikipiki imeondoka. Ndio akatoka kama amejishikilia sababu damu ilikuwa inapampu sana. Akaita jirani. Hakukimbia kwake ati akaita jirani. Jirani hakumfungulia ati akahakisha CCTV akaona ni yeye. Akamfungulia. Akaenda akaita bibi yake, wakakuja wakampeleka hospitali na gari ya jaki. Sasa hata tukumuuliza kama aliripoti sababu tulijua ni mtu si mtu mjinga, anajua mtu na tena hawezi, tulijua tungemuuliza hiyo maswali sababu tunajua huwezi tibiwa hata ukikatwa kidole hauwezi tibiwa bila P3. Sasa tulijua hiyo yote alifanya. Alipelekwa hospitali na maneno ikakwisha. Lakini akatuelezea alipelekwa kwa hiyo hospitali na kurudi nyumbani pia ikabidi sana, sijui akapelekwa kuna hospitali nyingine alipelekwa. Lakini wakasema hiyo mkono inataka specialist wa nerves. Si ndio akaletwa Kijabe. Akiletwa Kijabe, nani aliendesha gari? Ni yeye? Alituambia sasa hata tukumuuliza nani alimlete. Sababu yani tuko na hiyo maswali. Unajua sasa uko na hofu. Sisi tunaangalia mkono hata tu shughuliki kumuuliza nani alimlete. Tukiwa hapo akatuelezea, tukamuuliza akule nini, akatuambia nyinyi mkinipea chakula naweza kula ama jaki. Lakini siwezi kula chakula mtu mwingine. Tukamuuliza kwa nini? Akatuambia sikujua motive yao watu kunishuti ilikuwa gani. Kwa hivyo siwezi kula chakula ya mtu yote hivi, lakini yako naweza kula ama chakula yenyewe imetoka kwa jaki mwenyewe.
Turudi pale nyuma kidogo. Alipokueleza kwamba alipigana na hao watu akashika bunduki. Hakusema atakupigana, alisema alishika bunduki. Ya, wakang'ang'ana mpaka wakaanguka chini. Sijui kama alisema 2 ama 3. Sasa sikushika. The next time ulisikia kutoka kwake ni lini? Alitupigia sana, lakini Monday ndio tulienda kwa hospitali. Tuesday nikapiga simu, haikuchukuliwa. Sababu huwa naamka mapema na afanya kazi zangu. Wakati nilimaliza kazi zangu ndio nilimpigia. Hakuchukua. Nikaendelea na kazi yangu. Kukuja saa 7 kukaa chini ndio nione news. Ndio nikaona ni yeye analetwa. Nikashikwa na mshtuko, nikasikia kama ni venye unaweka sufuria kwa moto inatokea juu. Sababu nilichanganyikiwa, nikasema huyu mtoto nilimwacha kwa hospitali na nilimwacha anaendelea na matibabu, ni nini imeendelea? Nikashikwa na mshangao, nikafikiria nipigie baba yake, nikaona ninaweza kumpigia pia na yangu huko nje. Nikaona nigoje. Nikapigia dada yake. Nikamuuliza, unaona venye ninaona? Akanielezea, mama, nani amekwambia? Akaniambia hata mimi naona kwa screen. Lakini nimetetemeka. Wacha niende kwenye nimesikia amepelekwa, sijui alipelekwa Kilimani. Akaniambia, mama, wacha niende nijue ni nini imefanyika. Wakati ambapo anapelekwa pale Kilimani na mtangazaji Jackie Maribe pia alikuwa anaenda kuandikisha statement yake. Nyinyi hapa nyumbani kama wazazi wake, Joy aliwahi kuja na kuwaelezea kwamba angependa kumchumbia Jackie Maribe ama alikuwa na mipango ipi? Alikuja akatuelezea kuna msichana amepata anaitwa Jackie, na akatuelezea anatangazaka kwa Citizen. Akasema anataka kufanya nini? Kumuoa. Tukamwambia kama hiyo ndio your decision make ni sawa. Na akatuelezea msichana mwenyewe ako na mtoto, hakutuficha. Alituambia msichana mwenyewe ako na mtoto. Tukamwelezea kama umeona hivyo ndio the right way, sisi hatuna shida, sababu wewe ni mtu mzima, uko na uamuzi wako. Tulimwelezea wewe sasa ni mtu mzima, unaweza kumake your own decision. Akasema amemake decision. Akaulizwa mtaoana lini? Akasema saizi sina mambo ya kuoana. Nimemwambia tu yani hiyo ndio nitaoa, lakini tutaoana saa hii. Kwa sababu niko na another program, nataka kufungua kampuni yangu. Alisemea hapa. Akasema nataka kufungua kampuni yangu. Baba yake akamwambia hiyo ni akili mzuri, kazi ya kuandika hata sio mzuri, endelea na vision yako venye unao. Tukawachana hivyo. Ulikuwa unajua anaishi wapi akiwa Nairobi? Ya, alituelezea anaishi kwa Jackie Maribe. Wanaishi pamoja. Na hata ukimpigia na kuambia nimetoka kuleta mtoto shule, naendea mama yake. Hata Jackie mwenyewe sijamuona hapa. Alinielezea Jackie anakuwa kwa Citizen TV. Na akaniambia ukitaka kumuona utamuona on Fridays, anakuja on Fridays. Uhusiano wa Joe Irungu na Monica unaingilia wapi? Una ufahamu wote? Sina ufahamu wote. Niliona kwa TV. Na wakati nilimuuliza aliniambia anajua Monica, lakini ni Monica ni kama rafiki, si urafiki ya ndani. Na akanielezea Monica ndiye alimpigia simu. Akakuta amempigia simu, akampigia. Monica alimpigia simu akiwa wapi? Nafikiri alikuwa Sudan. Alisema hata ikiangalia ikisikika kwa simu hata itanini. Alisema hata kwa simu venye waliongea iko kwa simu. Sababu si Safaricom ina maneno yote. Alisema venye tulizungumza iko kwa simu. Lakini nikijaribu kunini naona ni kama alikuwa anataka amprosesie makaratasi, akikuja aende Dubai. Lakini wakati alimpigia akamwambia hujatuma makaratasi. Akamweleza niko kwa airport, kuna mizigo nilikuwa nimekuja nayo imezuiliwa. Sasa na akatuelezea alikuwa anakunywa karibu na hiyo, kuna hoteli iko hapo yenye sijui jina yake. Sababu mimi wakati maneno ilitokea, wakati nilichanganyikwa mpaka nikaambia baba yake mpe simu, mimi sikutoka hapa. Lakini akamwambia ukifika mpe simu tuongee. Sababu niliona news alienda kumchukua kwa airport. Na nikasikia news zikisema signal zinaonyeshana hiyo gari yake ilikuwa kuna endi alimchukua. Kwa hivyo nikaambia babake mpe simu. Nikamwambia gari yako inasemekana inaonekana, gari ya Maribe inaonekana kuna endi ulikuwa nayo. Akanielezea mama, sijachukua Monica kwa airport. Ya, akaniambia mimi sijachukua Monica. Hata hakuniambia Monica, aliniambia sijachukua msichana kwa airport. Hata mimi nikusikia nasikia lakini sijamchukua.
Nikamwelezea nimeona kumeandikwa hivyo. Akaniambia hiyo ndio mimi ninajua, sikumchukua. Lakini akasema pia huyo msichana pia alirudi akampigia. Akamwambia niko kwa nyumba kuja. Akamwambia niko na shughuli, sasa sitaweza kukuja. Hizo simu anasema alimpigia, lakini akamwambia si kukuja. Na akatuambia hakuingia huko. Kwa hiyo compound akatuambia hakuingia. Sasa hii mambo inafanya tunakuwa na mstuko, tunashindwa tutaelewa pande gani. Sasa leo hii nimesikia tena kuna taxi driver. Sasa ninachanganyikiwa. Nashindwa mtoto wangu ako wapi? Ako kwa airport kuchukua Monica. Tena mara pana tena ni mtu wa taxi. Sasa hii maneno sielewi ukweli wake uko wapi. Hata mimi mwenyewe sijielewi. Na ningependa kujua ukweli. Familia ya Monica Kimani inasema haki itendeke. Ukipata nafasi ya kuzungumza na ile familia, kwa sababu pia wamepoteza mtoto wao, utawaambia nini? Ninawahurumia kama mzazi. Na nasikia hiyo uchungu ya mtu kupoteza mtoto wake. But ile kitu inanishangaza. Nashindwa kweli ni mtoto wangu alifanya. Hiyo ndio swali yenye najiuliza. Na ningependa tu Mungu afunue nijue ukweli. Ndio niweze kuhili sababu niko na shida. Absolutely startling revelations there, and this is all about Joe Irungu, who is currently in custody. But a few weeks ago, the name Joseph Irungu was not one that would have aroused much interest except for his family and friends. His engagement to TV journalist Jackie Maribe 3 months ago certainly provided fodder for bloggers, but what cemented his status as a household name is his association with Monica Kimani, the 28-year-old found with her hands bound and her throat slashed in a bathtub. In an exclusive interview with NTV, Irungu's father and mother opened up their photo album to present the side of Irungu that makes it hard for them to believe their son could be a cold-hearted murderer. His were humble beginnings. Joseph Irungu is a child of peasant farmers. His mother telling the tale of how she raised the 28-year-old and his 3 siblings on the proceeds of her charcoal burning business and the produce of her cows. Nimelea watoto na kazi ya ng'ombe na wanajua kazi ya ng'ombe. Joe ndio alikuwa anakata napier grass. Ng'ombe ikizaa Joe lazima akamue. Joe ndio alikuwa ananipelekea maziwa. Her boy Kush, their pet name for Irungu, helped her with the cows. He helped with the slashing of napier grass for their feed, milked them, and proceeded to carry their produce to the shops. Irungu, his mother says, was a jovial child, making friends easily and the leader of the pack. Na ndiye alikuwa anaongozaga. Wakienda kuact, waenda wapi, wanashinda sababu yake. Sasa venye aliendelea hivyo kuact, akaanza kunielezea anaweza penda kuwa mtangazaji. Nikamwambia soma, sababu kule kunaendaka watu wenye wameso. Ananiambia mam, si wewe uongee na watu wa TV. Si mimi naona watoto huko hata wanatangaza, yani wenye mnaanza kufundisha watoto. He was, in the very literal sense of the word, a choir boy, founding the worship group Agape Stormers. Venye nimemlelea kanisa si imagine, hata haikuji kwa akili yangu. Ninaona kama ni kuota ninaota, yani sioni kama ni real. Hata saizi sioni kama ni real. Naona kama ni ndoto. Born and raised in Nakuru, Irungu attended the Kenya Polytechnic on completing his secondary school studies, undertaking a hoteliering course. According to his parents, however, he was unable to get work locally, leading him to travel to the United Arab Emirates, where he trained and gained employment in security. Since then, he would return home for 2 to 3 months at a time before his last trip home, when he broke the news that he would be starting his own business and intended to wed Jackie Maribe, a TV journalist. Instead, Irungu's parents find themselves unable to reconcile the boy they raised and the man the police say slit Monica Irungu's throat. Sitokangi hapa. Kufungua gate ni shida. Nikisikia mtu amegonga gate, ninajua mambo yangu imekwisha. Kwa hivyo hata siwezi fungulia hata mgeni wangu kwa gate, nasikia hofu. Sababu nashindwa mtu mwenye atakuja kunifanyia nini. Watu ni kama wamenigeuka. Wanaona kama hii ni boma ya wauaji. Isipokuwa the real friends.
And as you ponder on those startling revelations exclusively raised by NTV, let's take a short break here in NTV Weekend Edition. When we come back, we'll take you to Migori, where the by-elections are gearing up. It's happening tomorrow. Just a bit. NTV Weekend Edition with Trevor Ombija and Zainab Ismail.
Welcome back to the bulletin. Now, a 22-year-old man has been killed in cold blood in Mauche Ward, Joro, Nakuru County, following renewed tribal clashes in the area bordering the Mau Forest. It has been reported that Jeremiah Kipngeno was collecting crop at the foot of the Mau Forest when a group of men shot arrows at him and beheaded him. Mauche MCA Philip Rotich believes the assailants were from neighboring Narok County. And TV's Mel Miendo with more. Villagers in Tebeswet village, Mauche Ward, were in shock and disbelief, trying to come to terms with what befell one of their own. 22-year-old Jeremiah Kipngeno was shot and beheaded by armed men with arrows at the foot of Mau Forest when he and his friends were on farm duties. Reports indicating that the assailants were 10 in number and descended upon the deceased and his friends. This raising even more tension in the area, with many suspecting the attackers were from Narok County. Hii msitu lazima ifungwe. Either ni jamii ya Kalenjin asikubaliwe kuingia pale. Jamii ya Masai asikubaliwe kuingia pale. Ndio hii maneno ya kuuawa kwa watu itakuja ifanye nini? Iishe. In the past, clashes amongst neighboring communities here have been attributed mainly to cattle rustling, but the recent beheading has left residents angry and demanding for justice. Na tunashindwa, hii maneno wanaenda kufanyia nao vichwa ya watu. Wanaenda kufanyia nini? Sisi tunataka kichwa. Hatutaki maneno mengine, tunataka kichwa ikuje kwanza, familia waridhike kwamba ndio kichwa ya mtoto wetu. Tupange maneno ya mazishi, then tukae chini tuulizane hii watu wanataka namna gani. The area MCA is now calling on the government to deploy more security officers in the village and fast-track resolution of issues around the Mau Forest eviction. Mel Miendo, NTV. All right, and like we mentioned earlier on, we have wall-to-wall coverage of the Migori by-elections. We have Seth Olale in Migori town, and we have Bernardo Juang who's standing by in Awendo, as well as Okokusa Kusa in Uriri, all in the same county of Migori where the by-elections are going on. Seth, I'll start with you. What's the latest from where you are? Where the latest is all system go. As you can just see behind me, we have what it takes to hold this historic by-election here in Migori County. There's a lot of development going on in terms of updates. I have the IEBC Commissioner, Professor Abdi Guli, as well as the returning officer, County Returning Officer, that is Ruth Kulundu. But first and foremost, Alan spoke to one of the contestants, and he had fears, or rather he had credible information, according to him, from his party agents, that there's a section of this particular county where violence is being, or rather a section of the youth are planning to stage violence on the voting day. But just to get a glimpse of this particular story, I talked to one of the contestants, Mr. Achilo Ayako. The former Energy and Gender Minister raised the alarm on possible election violence in Kuria West constituency, with just a few hours remaining to the Migori senatorial by-elections. But as long as it ultimately is decided by the individual voter, I think it's still a fair game, unless the involvement of external forces is to the extent of rigging, or is to the extent of voter fraud or manipulation. That is what would be unacceptable. The ODM candidate is confident about his chances of clinching the vacant seat and has urged his supporters to maintain peace during and after the polls, sentiments shared by all the contestants for the position, which fell vacant in June following the demise of the then Senator Ben Oluoch. The Independent Electoral and Boundaries Commission, IEBC, was in a last-minute rush, dispatching voting material from the county tallying center at Migori Teachers Training College to the registered polling stations in all the 8 constituencies in Migori County. Kama tume ya IEBC tumejitayarisha vilivyo na tumepeleka vifaa vya kupiga kura hadi vituo vya kupigia kura,
na hivi sasa waafisa wa IEBC ambao watashughulikia hiyo kazi kesho wote wanaelekea sehemu za kupigia kura, na tunatarajia kabla saa 6 usiku watakuwa wamewasili karibu wote. About 388,000 registered voters are expected to choose a new senator on Monday when the polls open at 6 a.m. The contest is largely perceived to be a two-horse race between Ochilo Ayako of ODM and Eddie Okech of the Federal Party. Security has been bolstered with 1,000 officers on duty. I think that was an earlier concern from one of the contestants about security. But apart from security, let me just very fast bring in the returning officer, Ruth Kulundu. As it stands, apart from the security concerns, what else? Are we ready to do this by-election? Will it be one of those successful elections this country has had? Yes, Seth, we are really praying that it will be one of those successful stories we have in the Commission and the whole country. And so far from the campaigns, if we are to judge by them, the campaigns were very peaceful, and we are hoping that also the voting that will take place tomorrow will also be peaceful. Thank you so much. Let me just talk to Professor Abdi Guli, who is the IEBC Commissioner. If you can just come closer to me a bit. And this, you're very much concerned, you're also on the ground, and you're very much concerned about Migori senatorial by-election. Why? Why is this particular process so important for the Commission and for you personally? Any election in the country, whether it is an MCA or a senator or a governor or a presidential for that matter, is very important for IEBC. We take all elections seriously, and this particular one, we are trying to ensure that everything is done according to the procedures and the laws of the country. And we've arranged everything. All the systems are ready. We have, as you can see, we have the polling station set up. And tomorrow, 6 a.m., they will be open for the Migori voters to come and vote. And so we have taken every precaution that is possible to ensure that we have a seamless election, including any security threats to the polling stations and the voters. Yeah. Thank you so much, Professor Abdi Guli, IEBC Commissioner. And like Trevor and all our viewers watching us, this is just one. It's actually polling station number 2 out of over 800 centers we have that will conduct this particular exercise here in Migori County. And like we indicated earlier, campaigns ended a long time, about 2 days ago, and we also had security reinforced here after some fears that parts of this particular county eruption, or rather there could be violence staged and aiming at intimidating voters, but the police are saying that are on standby. What will basically happen tomorrow is this exercise is supposed to take less than 3 minutes. A voter is supposed to come in and do all this and later come out. So Trevor will give you up to date with what is happening here in Migori County. The IEBC says but that at least by 3 a.m. tomorrow, we should be able to know who's the winner of the Migori senatorial by-election. Back to you in studio, Trevor. Thanks, Seth. That's Seth Olale speaking to us from Migori town, and those are live pictures from that area just getting ready. They have about 300,000 voters going to the polls tomorrow, and that is happening in the senatorial by-election. We have wall-to-wall coverage, like I mentioned earlier on. And now joining me is Bernardo Juang from Awendo, and in the farthest corner we have Uko Kusa as well, is in Uriri. We are still covering the by-elections for you. Bernardo, what's the latest from where you are? Well, thank you very much, Trevor. Today, ahead of tomorrow's poll, we'll be focusing on some of the candidates who will be contesting for this poll tomorrow. And to start with is Dr. George Mbogo Ochila Yako, aged 50, a lawyer by profession. Ochilo's political career began back in the year 1997, where he defeated former Minister Dalmas Otieno Anyango of Kanu, and he served his first
first term. In 2002, Ochilo was elected again as Rongo MP, whereby in 2003 he was the appointed Minister for Energy. He served there for 1 year. In 2004, Ochilo was appointed again Minister for Gender and Sports. He served again for 1 year. And 2007, things were not well for Dr. Ochilo Ayako. He was defeated by former Rongo MP Dalmas Otieno Anyango of ODM. He went underground doing his private business, and later he was appointed Nuclear Energy Board Chairman. He served there, and come 2017, during a general election, Ochilo came back to politics and he vied for Migori gubernatorial seat. He was defeated by Migori Governor Okoth Obado, and he went to court challenging the victory of Okoth Obado. And earlier today, we managed to talk to Ochilo, and this is what he had to say. It has been gruesome, it has been tiring, it has been long and exhausting, but the hour of reckoning is about to arrive, and we'll get it over with. I am optimistic that we'll emerge victorious as a party, that is ODM party and myself, and I look forward to serving the people of Migori as their senator for the remainder of this parliamentary term. Well, Trevor, that's how it was here. And remember, we'll be here till tomorrow. We'll be moving. Okusa will be in Uriri, Nyatike, and we'll be moving all over the Migori County so as to bring you more information, how it's happening. And remember, what's now remaining is voters. They will decide who will carry the day between the 5 candidates who will be contesting for this seat. Back to you, Trevor. Thanks, Bernard. We'll be depending on you for that wall-to-wall coverage happening tomorrow. And like you mentioned earlier on, Uko Kusa is actually already in Uriri right now and he's joining me live from there. Uko, what's the latest from where you're standing? Well, Trevor, yes, I'm standing right in Uriri constituency. Remember, this is the Eddie Okech, who is one of the strongest contenders in this by-election, and also the Federal Party of Kenya candidate traces his roots here in Uriri constituency, even though he resides in Suna West constituency, where he will be casting his vote tomorrow at Migori Primary School at around 10:30 in the morning. But this is where he traces his roots, this is where he was born, and he enjoys quite a significant amount of support from here, Trevor. And I'll be here to just keep you updated on what will be happening tomorrow in Uriri constituency. But earlier in the day, we managed to speak with Eddie Okech. Remember, Eddie Okech is one of the, as I've mentioned, they are one of the strongest contenders in this particular election. His entry actually has been said to have tilted what initially appeared to be a walkover for the ODM candidate, that is Ochilo Ayako. And therefore, it's been causing a lot of ripples down here, forcing the ODM top brigade to come down here and conduct campaigns on their candidates' behalf as a result of Eddie's entry. As we also speak right now, Eddie is one of the people who has maintained, one of the candidates who has actually kept the ODM brigade on their foot. Is 27 years old as we've come together, and is an alumni of the African Leadership Academy and Yale Institute for Global Affairs, and also the founder of the Peace for African Economic Development. He resides from Uriri constituency, as I've mentioned there, and is making his second stab at the Migori senatorial seat. Remember, in the last general election, he vied against the ODM candidate who back then was Ben Oluoch Okello, unfortunately, who died later on, and has occasioned this particular by-election. His death has occasioned this particular by-election. And tomorrow he'll be making his second attempt at capturing that seat.
and in this by-election, which is supposed to kick off tomorrow at around 6 a.m. Remember, Eddie has also faced a lot of allegations or claims from ODM that he is being supported by the Deputy President William Ruto and also the governor of this particular county, that is Okoth Obado. But today, while addressing journalists at here in Uriri, he dismissed those claims as and rubbished them and asked his supporters to treat them with the contempt that they deserve, that he is a man of his own and is going into this race self-sponsored and is not relying on any help from senior politicians or any other politician in this country. So that in a nutshell, that is who Eddie Okech is. Remember, he's caused a lot of heat on the campaign trail here and is exuding confidence that come tomorrow he's going to clinch this seat as early as 6 p.m. when the ballot, the casting of ballots closes and paving way for vote tallying. We'll be here to follow all that through at early as 6 a.m. when the polling stations open their gates, all the way to 6 p.m. when the polls close and the final vote is tallied. Back to you, Trevor. All right, thanks, Ouko. That's Ouko Kusa speaking to us from Uriri. There are about 8 constituencies in Migori. We have them covered for you. Bernardo Juang is also there, and Seth Olale. You can stay tuned to NTV. As soon as the polls open, we'll be right there. We're taking a short break in NTV Weekend Edition. When we come back, we still have a lot more for you. Don't go too far.
Weekend Edition with Trevor Ombija and Zainab Ismail. Now, the referendum debate now seems to have gathered steam, with focus shifting to whether politicians, the main drivers of the push for constitutional change, will agree on what the question will be. Well, Deputy President William Ruto has set his ground rules for the vote, as Kennedy Muriithi reports. A day after the Deputy President came out to announce his support for the referendum, he has now come out to set terms of engagement, insisting on a laid-down template that will be acceptable to all parties. He has drawn the first blood by setting his grounds for engaging in the vote. Kama referendum ni mambo ya vyeo na viongozi, wasahau. Kama referendum ni ya wananchi, vile tutaondoa umaskini, vile tutapanua nafasi ya kazi, waende wapange watuletee. Lakini kama ni maneno hii ya ukora ya kusema ati fulani apate kiti fulani, sijui fulani apate cheo fulani, hiyo watafute watu wajinga kupelekea hiyo maneno. But even as the DP throws his support behind the referendum, though conditionally, opinion continues to be divided on whether the vote is necessary now. Just 1 year after a general election, surely, if somebody were to, a visitor was to come here, or somebody lands from outer space, you think that we are doing elections in December. We have only implemented this constitution for only 8 years. It is my humble view that it is not yet time to review the structures of our government. Sisi tunajua Raila ila anatafuta, anafikiri watabadilisha haraka, walete kiti ya prime minister, wagawane mamlaka. Proponents of the vote say there must be a structure that accommodates everybody for their voices and views to be captured. Na ikiwa tunataka tusikizane ni nini kinatukumba, basi sisi wote tuketi kwa meza na tujadiliane. Kanisa liwe pale, civil society iwe pale, wanasiasa wawe pale, wafanyabiashara wawe pale, vijana, wakina mama, wote tuhusike. The question should not be if we should amend this constitution. It is what and when and how. And this is where the focus should be. Having tested even the devolved systems, even us, we have issues that we feel that instead of being addressed in law, they should be addressed in the constitution. National Assembly Budget and Appropriations Committee Chairman and Kikuyu MP Kimani Ichung'wah says proposals to reduce the number of MPs or MCAs does not make any sense, as the money to be saved is negligible. If we were to do away with the entire parliament, let's just say we have a new system of government, a new system of democracy where you don't have to have representative democracy through parliament, we would only save the 30 to 35 billion shillings that we have appropriated to parliament this particular year. So in 5 years, we'll be talking about 150 billion shillings. Our problems are not 30 billion shillings a year. The tough job ahead now is reaching an agreement on what will be included in the raft of proposals that will make it to the referendum, if at all it does get to that point. Kennedy Muriithi, NTV. All right, from the referendum debate, we're taking a short break in NTV Weekend Edition. But Zainab here had promised you earlier on that she would bring you a feature. Indeed, but I know, and I mean, we do apologize for the fact that we'll not be able to bring that particular feature story due to unforeseen circumstances, but we will be airing that tomorrow on our 9 p.m. and 7 p.m. bulletin as well, so do keep an eye on that. You don't want to miss that. Just stay with NTV Weekend Edition. Again, we apologize. It's just unforeseen circumstances. She explained it earlier on to me, so we'll let it pass. Yeah.
play either Nairobi Stima or Rushuru in a two-leg relegation promotion playoff. The Bankers beat Talanta FC to join Western Stima in being automatically promoted. Nakumatt lost 2-0 to Vihiga United to finish the 2018 season 16th on 37 points. Posta Rangers drew 0-0 with Kakamega Homeboys to survive by just a point in 15th. Bandari thrashed relegated Thika United 5-1 to finish second and earn 1.5 million shillings. Tusker pipped champions Gor Mahia 1-0 to finish third. Ulinzi, who drew 1-1 with Madara United, placed fourth, as Sofapaka, who drew 0-0 with Zuke Richo, completed the top 5. And Kenyan Bridget Kosgei and Great Britain's Mo Farah upset the form book to bag wins in the Chicago Marathon. Sam Mo claimed his maiden marathon win in only his third race with a personal best time of 2 hours, 5 minutes and 11 seconds. Kosgei shaved off almost 2 minutes of her personal best time to win in 2 hours, 18 minutes and 35 seconds. Of Great Britain, Sir Mo Farah to be precise, is going to go ahead and win the 2018 Bank of America. Games as they were thrashed 7-0 by Australia in a preliminary round encounter in Buenos Aires, that is in Argentina. Next up, Kenya will face India in the 5-a-side style of play game on Tuesday. The athletics action gets underway on Thursday with Kenya represented by 10 athletes. Meanwhile, as the winners of this year's family group Eldoret Half Marathon. Our reporter Gabriel Kudaka brings us the race highlights from Eldoret. Jocelyn Kosgei ran a tactical race, breaking away from challenging former Commonwealth Marathon champion Flomena Cheyech at the midway point to race to victory in 1 hour, 11 minutes and 1 second. Cheyech was second, with Antonina Kwambai third. Tisia kweli nimeenda races kidogo kucompete kila siku si rahisi, but today nilikuwa nakuja tu kufungia season. In the men's race, Kevin Kiptum was victorious after clocking 1 hour, 2 minutes and 1 second. Former Daegu Marathon champion Matthew Kisorio placed second, with Wilfred Kimetei third. Nimetrain vizuri, nimejitayarisha. Nilikuwa na uhakika siku moja nitashinda hii race. The meet was graced by Family Bank chairman Wilfred Kiboro, as well as marathon record holder Eliud Kipchoge. Nikupe, so that if you support us, we can do this even better. We can even promote it and elevate it to a full marathon rather than half a marathon. I decided to come today because Family Bank is all us is running for Watson. This year's family group Eldoret Half Marathon was aimed at supporting children with disabilities and autism, and more sponsors have been called upon to come on board. Gabriel Kudaka, NTV Sport. And Riyad Mahrez missed a penalty 5 minutes from time for Manchester City against Liverpool as the two sides played out a dull barren draw in their much-hyped clash at the Anfield. 9 goals were scored in at the earlier kickoffs.
apologize. Due to unforeseen circumstances, we couldn't air the troubled waters, narration about the troubled waters in Sagana River there, but we'll definitely air it tomorrow for you. My name is Trevor Ombija. Always a pleasure having you with us, and special thanks to Rafael Malu for the sign language interpretation tonight. All right, thank you so much for being part of this bulletin. My name is Zainab Ismail. Good evening.